শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার 13ই ফেব্রুয়ারি 2023 সাল। এখন ক্যানবেরাতে সময় রাত 8টা। শুরু হচ্ছে ক্যানবেরার 2XX কমিউনিটি রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক বাংলা অনুষ্ঠান বাংলা রেডিও। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে কমিউনিটি ব্রডকাস্টিং ফাউন্ডেশন লিমিটেড ও বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন ক্যানবেরার সৌজন্যে। প্রতি সোমবার রাত 8টায় এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় FM ব্যান্ড 98.3 মেগাহার্টজে। আজকের নির্ধারিত উপস্থাপিকার ব্যস্ততার কারণে আজ অনুষ্ঠান পরিচালনায় আছি আমি এহসান উল্লাহ। শ্রোতা বন্ধু, আজ 13ই ফেব্রুয়ারি। অস্ট্রেলিয়া জুড়ে পালন করা হচ্ছে জাতীয় ক্ষমা দিবস। 2008 সালে ক্যানবেরাতে পার্লামেন্ট হাউসে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং তাদের অপহৃত প্রজন্মের কাছে জাতির ক্ষমা চাওয়ার সেই ঐতিহাসিক দিনটি। ওই দিন তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পার্লামেন্ট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কাছে ক্ষমা চান। জাতির আত্মা থেকে এবং সত্যিকারের চেতনায় একটি বড় দাগ মুছে ফেলার জন্য এই মহান ভূমি অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করার জন্য। আজ সেই ক্ষমা দিবসের 15তম বার্ষিকী। 1910 থেকে 1970 পর্যন্ত সরকারি নীতির আওতায় আদিবাসী ও মিশ্র বর্ণের শিশুদের তাদের পরিবার থেকে জোর করে অপসারণ করা হয়, পাঠানো হয় সরকারি আশ্রমে কিংবা শ্বেতাঙ্গ পরিবারে গৃহকর্মী হিসেবে, যাতে তারা তাদের আদিবাসী ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান করে শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়ান সমাজে সংযোজিত হতে পারে। এজন্য পরিবার হারা ওই শিশুদের দীর্ঘদিন সহ্য করতে হয় অমানবিক নির্যাতন ও আপত্তিকর আচরণ। অনেক ভুক্তভোগী এখনো তার মানসিক চাপ ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। এইসব ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বলা হয় স্টোলেন জেনারেশন বা অপহৃত প্রজন্ম। 2008 সালে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে এই ক্ষমা প্রার্থনাকে একটি প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ওই দিন দেশ জুড়ে হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়ান সেই ক্ষমা প্রার্থনা শোনেন আর উল্লাসে ও অশ্রুতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। দিনটির তাৎপর্য ও অস্ট্রেলিয়ানদের প্রতিক্রিয়া জানাতে 2008 সালের 3রা মার্চ আমি বাংলা রেডিওতে একটি প্রতিবেদন প্রচার করি। আজ দিনটি স্মরণে আমি সেই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ আপনাদের শোনাচ্ছি। বাংলা রেডিওর আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি এহসান উল্লাহ। বাংলা রেডিওর গত 4 ফেব্রুয়ারি 2008 অনুষ্ঠানে আমি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ইতিহাস, জীবনধারা ও সামাজিক বিবর্তনের কথা বলেছিলাম। সেই সাথে তাঁদের স্টোলেন জেনারেশনের বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। আজকের অনুষ্ঠানটি তার পরবর্তী পর্ব। গত 13ই ফেব্রুয়ারি 2008 অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। ওই দিন অস্ট্রেলিয়ার সরকার অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের স্টোলেন জেনারেশনের কাছে সমগ্র জাতির পক্ষে সরকারিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আজকের বাংলা রেডিওর পরিবেশনা সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে। আজকের পরিবেশনাটি সাজানো হয়েছে 2 পর্বে। প্রথম পর্বে একজন প্রবীণ আদিবাসী বব র্যান্ডালের কথা শুনব এবং তারপর 2 সপ্তাহ আগে ক্যানবেরার পার্লামেন্ট হাউসে অনুষ্ঠিত সেই ঐতিহাসিক ভাষণের অংশ ও সারা অস্ট্রেলিয়ায় তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা শুনব।
বব র্যান্ডাল শুধু একজন প্রবীণ আদিবাসী নন, তিনিও স্টোলেন জেনারেশনের হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের একজন। তার মা একজন আদিবাসী ও বাবা ছিলেন সাদা অস্ট্রেলিয়ান। মিশ্র বর্ণের হওয়ায় খুব ছোট বয়সেই তাকে তার বাবা মার কাছ থেকে আলাদা করে বহু দূরে এক সরকারি প্রতিষ্ঠানে মানুষ করা হয়। তার কাহিনী নিয়ে একটি অসাধারণ প্রামাণ্য ছবি কানইনি তৈরি করা হয়। সেখানে তিনি তার জীবন, অভিজ্ঞতা আর আদিবাসীদের সমস্যার আন্তরিক বর্ণনা দেন। আসুন কানইনি ছবিতে তার কণ্ঠের সেই বর্ণনা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করি। My culture been around maybe 40,000 years. We're probably the oldest culture in the world. When Caesar and Christ was walking the earth, we were living here, living in the moment. When Cleopatra was ruling on her throne, we were living here, living in the moment. For thousands of years, these things you think ancient, we were living here, living in the moment. Us mob, we're from the desert. It's really hot where we come from. Really hot and really beautiful. This is the country I grew up in. Everything you can see is my family. It's all a bush as far as you can see, but to me, it was my home, my ngora. I was born in the bush. I was a bush baby. I had no clothes, no more than my parents had clothes. We all walked around in our natural state. Same as the trees, the kangaroo and the emu. We used to walk right throughout this country. As a child, our mothers would walk with us and feed us, give us water, nourish us, and at night make the shelters for us to sleep on. And we always slept on Mother Earth. That killing time, it was painful. That's what we call it. The first killing came to the trees on the foreshores. Then the white man brought in their horses, their cattle. With the introduction of these new things coming into our land, it disturbed the naturalness of that time. Our native species stayed away from where they would normally go to drink. But our hunting skills was developed from them coming to a regular feeding place, regular drinking place, which made it easy for us to live off those animals. Once we realised that it was easier to get the introduced species, our people went that way, just to survive. From that period, we supposedly was breaking the law.
But to us it wasn't breaking the law, it was taking from my land what was rightfully mine. Then came the murder. Our mothers, grandmothers, daughters, murdered and raped. So many men fought, so many men died. Many elders, many men lost. Instantly, thousands of years of wisdom gone. Customs, our laws, forbidden and forgotten. We had to live in your world, broken. All our food sources were gone, our emus and kangaroos driven from our country. So we took from the farmers their sheep, their goats, their cattle, and for that we were slaughtered. The wrongness against the rightness of the way of my people lived. On our own land, remember. You have to accept the emotions that come out. It could be anger, it could be sadness. But that's the way it is. The killing time still affects our people. And all of a sudden you look at us and you say, some of those kids got white fathers. Oh, that's bad for our species as white, pure people. We can't have this contamination come in. And you say, let's make that a criminal offence. We'll set up institutions and take these half-caste kids away and make them white. Because we've broken their connectedness to their belief system. We've taken their land. Let's make them like us. You stole the children away from their parents. At Angersdown Station, Constable Bill McKinnon came in, saw me with my family. And that's my auntie say, uncle say, my Jamal's grandparents say, this is where he stole you from. We were just sitting there all together. And when I was taken up to Arnhem Land, the north of the continent, not that far from New Guinea. They certainly meant when they wanted to take me away as far as they could from my family. And for what reason? We still don't know that. For what reason? All our mothers, crying for their children as the sun went down, day after day after day, not knowing where the children were. And us children in an institution so far away, not knowing if our mothers knew where we were. No letters, no phone calls. That was the way it was. All I walked away with was the fear you created in me.
which developed into the loneliness that stayed with me. The many nights and days and weeks and months and years of that loneliness. One has difficulty just expressing the enormity of that experience of not having your mothers with you, your fathers with you, your brothers and sisters around you. Total absence of family members was a trauma I wouldn't wish on anybody. Just put yourself in my position. If you was taken away from your parents the same way I was, and so many others like me, how would you feel? Listen and understand. And let's try and make things right from now on. What we need to do is go back and say, this is where we went wrong. These things did happen. We shouldn't deny it anymore. It goes with that old saying, the truth will set us free, not the hidden truth, but the open truth. আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বহুদিন অবহেলিত থাকায় আদিবাসী ও পশ্চিমা উপনিবেশীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দূরত্ব বাড়াতে থাকে। এছাড়া তাদের মিশ্র বর্ণের সন্তানদের অপহরণ বা স্টোলেন জেনারেশনের জন্য সরকারিভাবে ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিগত লিবারেল সরকার গত 11 বছরে নাকচ করায় আদিবাসী ও অস্ট্রেলিয়ান উভয় জনগোষ্ঠীতে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ বাড়াতে থাকে। নবনির্বাচিত লেবার সরকার নির্বাচনে অঙ্গীকার মতো নতুন সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশনের প্রথম পর্বটি নির্ধারণ করেন স্টোলেন জেনারেশনের জন্য সরকারিভাবে ক্ষমা চাওয়া। তারা গত 13 ফেব্রুয়ারি সেই দিন ঘোষণা করেন। ক্যানবেরাতে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট হাউসে সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং স্বচক্ষে দেখতে এই মহাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের আদিবাসী দলে দলে জড়ো হন। অনুষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়ার সব টিভি ও রেডিও চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বড় বড় শহরে বিশাল টিভিতে তা দেখানো হয়। অনেক আদিবাসী এই দিনটির অপেক্ষা ছিলেন। তাদের হারানো দিন, কষ্ট, ত্যাগ হয়তো কোনোদিনই পূরণ করা যাবে না, তবু সাধারণ একটি শব্দ সরি যে কত দুর্লভ, কত মূল্যবান, তার কি অসাধারণ ক্ষমতা। কেবলমাত্র ওই শব্দটি শোনার জন্য যুগ যুগ প্রতীক্ষা। সেটাই বাস্তবায়িত হল যখন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড তার বক্তৃতা শুরু করলেন। Today we honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment. We reflect in particular on the mistreatment of those who were stolen generations, this blemished chapter in our national history. The time has now come for the nation to turn a new page in Australia's history by righting the wrongs of the past and so moving forward with confidence to the future. We apologise for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country.
for the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry. We, the Parliament of Australia, respectfully request that this apology be received in the spirit in which it is offered, as part of the healing of the nation. For the future, we take heart, resolving that this new page in the history of our great continent can now be written. We today take this first step by acknowledging the past and laying claim to a future that embraces all Australians. প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড তার বক্তৃতায় আরো বলেন, It's time to reconcile. It's time to recognise the injustices of the past. It's time to say sorry. It's time to move forward together. To the stolen generations, I say the following. As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the Government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification. We apologise for the hurt, the pain and suffering we, the Parliament, have caused you by the laws that previous Parliaments have enacted. We apologise for the indignity, the degradation and the humiliation these laws embodied. We offer this apology to the mothers, the fathers, the brothers, the sisters, the families and the communities whose lives were ripped apart by the actions of successive governments under successive parliaments. But my proposal is this. If the apology we extend today is accepted in the spirit of reconciliation in which it is offered, we can today resolve together that there be a new beginning for Australia. And it is such a new beginning that I believe the nation is now calling us. So let us turn this page together, Indigenous and non-Indigenous Australians, government and opposition, Commonwealth and state, and write this new chapter in our nation's story together. First Australians, First Fleeters, and those who first took the oath of allegiance just a few weeks ago, let's grasp this opportunity to craft a new future for this great land, Australia. Mr. Speaker, I commend the motion to the House. এরপর বিরোধী দলীয় নেতা ডক্টর নেলসন তার বক্তৃতায় তার দল ও বিগত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বলেন, Today our nation crosses a threshold. We formally offer an apology. We say sorry to those Aboriginal people forcibly removed from their families through the first 7 decades of the 20th century. In doing so, we reach from within ourselves to our past, those whose lives connect us to it, and in deep understanding of its importance to our future. We will be at our best today, and every day, if we pause to place ourselves in the shoes of others, imbued with the imaginative capacity to see this issue through their eyes with decency and respect. This chapter in our nation's history is emblematic of much of the relationship between Indigenous and non-Indigenous Australians from the arrival of the First Fleet in 1788. It is one of two cultures, one ancient, proud, and celebrating its deep bond with this land for some 60,000 years. The other, no less proud,
arrived here with little more than visionary hope, deeply rooted in gritty determination to build an Australian nation, not only for its early settlers and Indigenous peoples, but those who would increasingly come from all parts of the world. Whether Australian by birth or immigration, each one of us as Australians has a duty to understand and respect what has been done in our name. In most cases we do with great pride, but in others it is with shame. Today is about being there as a nation and as individual Australians. We honour those in our past who have suffered, many of whom are here today, and all who have made sacrifices for us by the way we live our lives and shape our nation. Today we recommit to do so as one people. We are sorry. প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাডের বক্তৃতা শেষে পুরো জাতি যেন উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল করতালিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উন্মুক্ত মাঠে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয়, ঘরে ঘরে সবাই অনুষ্ঠানটি দেখেন। প্রবীণ আদিবাসী যারা ক্যানবেরা আসতে পারেননি, তারা নিভৃতে এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাড়িতে টিভি সেটের সামনে সপরিবারে সেই বক্তৃতা দেখেন। বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে সব অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়। ওই সময়টুকু জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। ওই দিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে অনেক আদিবাসী ছাতা মাথায় পরিবার পরিজনদের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সময় তাদের দু চোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। একজন সাদা পথচারী টিভি জার্নালিস্টকে বলেন, আজ আমার মাথা কয়েক ফুট উঁচু হয়ে গেল। আদিবাসীদের প্রতিক্রিয়া ছিল নির্বাক কৃতজ্ঞতা। তাদের অনেকের টি শার্টে দুটো শব্দ বড় বড় করে ছাপা ছিল, থ্যাংক ইউ। একজন সাদা অস্ট্রেলিয়ান চোখ মুছতে মুছতে বলেন, আমি জন্মাবার পর আমার মায়ের বুকে দুধ ছিল না। একজন আদিবাসী মহিলা নিজ সন্তানের সাথে আমাকে তার বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছেন। অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র 200 বছরের অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে নয়, এই ভূখণ্ডের আদিবাসীদের 60,000 বছরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেবলমাত্র একটি শব্দ, সরি, যেন সাদা কালোর মাঝে নতুন সেতুবন্ধন রচনা করেছে আগামী দিনের নতুন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। We have one mother. This land we're living on, and taking everything from her is our mother. You and me, that makes us brothers and sisters. This land is your mother now. Defend it. Look after it. My people didn't die for nothing. You mustn't let them die for nothing. ক্যানবেরার পার্লামেন্ট হাউসের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আদিবাসীদের সাথে নানা জাতির জনগণও গিয়েছিলেন। টিভি প্রচারে ভিড়ের মাঝে একজনের হাতে বাংলাদেশের পতাকা দেখেছিলাম। তখন ক্যানবেরা প্রবাসী বাংলাদেশী হিসাবে গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল।
আজকের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ভাষণগুলি নেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার টিভি চ্যানেল SBS এর সরাসরি সম্প্রচার থেকে। বব র্যান্ডেলের বর্ণনা নেওয়া হয়েছে একই চ্যানেলে ওই দিন রাতে প্রচারিত প্রামাণ্য ছবি কানইনি থেকে। কানইনি ছবি পরিচালনা করেন মেলানি হগান এবং প্রযোজনা করে স্যান্ড হিল রোড পিকচার্স। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। বাংলা রেডিও আপনাদের কেমন লাগে জানালে আমরা খুশি হব। মতামত জানানোর ইমেল হল banglaredio@gmail.com। বাংলা রেডিওর অনুষ্ঠান ইন্টারনেটেও শোনা যায়। ওয়েবসাইট হল www.banglaradio.org.au। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে আজকে সোমবার রাত 8টায়। শোনার আমন্ত্রণ রইল। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। আপনারা যে যেখানেই থাকুন সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন ও শান্তিতে থাকুন এই কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি। শুভরাত্রি।